Bienvenidos y bienvenidas a la reunión online presencial del grupo Una Visión Para Ti de Comercios Compulsivos Anónimos OA. Mi nombre es Gaby y soy una comedora compulsiva y la moderadora de esta reunión. Por favor, cerrar el audio mientras no se esté compartiendo. Bueno, hay alguien nuevo, solamente tenemos invitado. Una Visión Para Ti es un grupo de OA y es una copia fiel de nuestro grupo base, A Vision for You. Para cualquier información debe remitirse a nuestra página web www.oavpt.info. En Una Visión Para Ti estudiamos el libro grande Alcohólicos Anónimos y nuestro mensaje es este: los individuos que sufren de comer compulsivamente pueden recuperarse a través de la abstinencia completa y el trabajo de los 12 pasos y las 12 tradiciones. ¿Cómo funciona nuestra reunión? Leemos el párrafo que se ha leído en el día en el grupo de Telegram y sugerimos que mantenga su compartir enfocado al párrafo. Lo que significa para ti por un máximo de 3 minutos. Si tienes necesidad de compartir de otro tema o de contactar a algún miembro, cuestión que motivamos, se sugiere hacerlo de forma privada. Oramos. Querido Dios, por favor, ayúdame a dejar de lado todo lo que pienso que se acerca de mi recuperación, del programa, del libro grande y de ti, para que pueda tener una mente abierta y una nueva experiencia. Por favor, ayúdame a ver la verdad acerca de mi recuperación, del programa y del libro grande. Muy bien. Muy bien. Okay. Muy bien, iniciamos la reunión. Buenas tardes, compañeros, y le damos el pase a Marcela para que nos presente el compañero que tenemos como invitado y que va a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en esta reunión, en esta maratón de la tarde. Adelante, Marcela. Buenas noches, compañeros. Marcela, comedora compulsiva, recuperada y abstinente desde el 22 de febrero del año 2011. Aquí estoy con un participante, un miembro de A Vision for You, que se llama Pete B, que pues yo he tenido el privilegio de trabajar con él. Y Pete B tiene más de 25 años en Alcohólicos Anónimos, o sea que se sabe el libro al revés, el texto sin aplicación práctica. Y en A Vision for You creo que va para 3 años de abstinencia completa en A Vision for You. Okay, Pete. Are you ready, Pete? As ready as I will ever be. Tan listo como alguna vez voy a estar listo. So my name is Pete B. I am a compulsive overeater, and I'm recovered today by God's grace and mercy. And I live in Pennsylvania. Por la misericordia y gracia de Dios, y vivo en Pensilvania. I've already taken a moment on my own to invite my God in to inspire me and to guide me through this brief talk that I really didn't prepare for, but that's probably better for everybody. Ya tomé un tiempo privado con el Dios de mi entendimiento para prepararme y que reciba inspiración para hacer esta plática para la que no me preparé y probablemente es mejor para todos nosotros que no me haya preparado. So when Marcella asked me this morning at 8 if I would share on the meeting, I took a look at my calendar, and considering the circumstances of these days with the quarantine and everything going on, I realized, and I'm recovering from an injury, I realized I had nothing else to do. Cuando vi en la mañana mi calendario, dije, pues no tengo nada que hacer, estamos en cuarentena y además me estoy recuperando de una cirugía. Entonces, pues ni modo de decir que no a la junta, pues si no tengo nada que hacer. So when your sponsor asks you to do something and you have nothing else to do, you have to accept. Y para colmo, Marcela es mi madrina, así que pues si la madrina me dice, vas a hablar, pues ¿qué quieren que le diga? So in any case, I thought that I would share a little bit about my experience. Aquí les va mi experiencia. And do the best I can in this different format for me, with being translated, which I would like to start out by saying, it would be nice if I spoke the native language, but I don't, and we're doing the best we can with what we have. And thank you for
for having me here. Todo es diferente para mí, el formato y el hecho de que no hablo español, pero pues bueno, a todo se acostumbra uno. Gracias por tenerme aquí. So what I'll say is this, you know, for me, I found my way into Overeaters Anonymous from Alcoholics Anonymous. Pues yo llegué a Comedores Compulsivos Anónimos a través de la Parte de Alcohólicos Anónimos. And had I not found my way from AA to OA, I'm not sure how long it would have taken me to get here. Y si no hubiera encontrado mi camino a Comedores Compulsivos a través de Alcohólicos Anónimos, no sé si alguna vez hubiera llegado yo aquí. When I say here, I mean here in a recovered state. Because, you know, if anybody's heard me speak before, they know that, you know, by the time I got to A Vision for You and Overeaters Anonymous, I had already been sober for 20 years in Alcoholics Anonymous. Y para decir aquí, quiero decir aquí en el nivel de mi recuperación, porque para el día en que yo llegué a Una Visión Para Ti, yo tenía más de 20 años en Alcohólicos Anónimos. And what I can say about my state of mind and my well-being when I got to A Vision for You is that while I was sober and not drinking, lo que puedo decir acerca de mi estado mental cuando llegué a Una Visión Para Ti es de que pues sí estaba sobrio porque no estaba bebiendo alcohol. I was far from recovered. Pero no I estaba was restless. Estaba inquieto, I was irritable. irritable, I was discontented. no insatisfecho. And although everything in my life appeared to be what you would want, I had no sense of satisfaction and completely disconnected and could not stop from compulsively overeating and could not do anything about my weight and in total frustration. Y aunque para afuera parecería que tuviera todo, no estaba satisfecho y tenía el problema del peso y no podía encontrar la satisfacción. And I was seeking solutions from different doctors and psychiatrists and me la pasaba buscando soluciones con psiquiatras y médicos. Because I couldn't understand if I was doing so good, how come I felt so bad? Y no podía entender por qué si soy tan bueno y estoy tan bien en Alcohólicos Anónimos, ¿por qué me siento tan mal? And when I tell you about my experience in Alcoholics Anonymous, I was not just I didn't just attend AA meetings and then run my life like it was like I was a serious member of Alcoholics Anonymous with sponsees and commitments. Y no creo que yo era un vago en Alcohólicos Anónimos. Yo era una persona muy seria en Alcohólicos Anónimos. Tenía compromisos, tenía hijados, tenía padrino. Yo sí lo intentaba. Yet there was something missing, and I couldn't understand what was missing. Y sin embargo, algo me faltaba y no podía entender qué es lo que me faltaba. And you know, it wasn't that I was disconnected from the God of my understanding, because I know I had a spiritual experience as a result of working the 12 steps in Alcoholics Anonymous. Y no es que estuviera desconectado de Dios, porque yo había tenido una experiencia espiritual que me facilitó poder dejar de beber. But what I didn't have, what I wasn't doing was, what I was doing was I was still consuming substances that caused the phenomena of craving, because I needed relief from the day-to-day pressures and the day-to-day fears and anxieties that I had on any given day. Pero lo que pasaba es que todavía estaba consumiendo ingredientes que me despertaban el deseo imperioso y me detonaban la alergia física, que yo estaba consumiendo para aplacar el miedo y la ansiedad
y la incertidumbre. This idea about being neutral around these substances, you know, when I think about my experience, every decision I ever made was really around how I was going to get these different substances that I was using for ease and comfort, but that were causing me harm. No estaba en un estado de neutralidad porque todo mi día era cómo voy a conseguir estas sustancias que me dan tranquilidad aparente, pero que me hacen tanto daño. So when I finally arrived at a point of turning to Overeaters Anonymous, I would dial into the A Vision for You meeting because it met every day, and I would just listen, and I did that for many years before actually surrendering. Cuando llegué a comedores compulsivos, empecé a ir a Vision for You porque se reunían todos los días y escuché muchos años antes de finalmente derrotarme. I found it really hard to believe that there were actually people that Francamente, yo no creía que había gente did not compulsively overeat for decades at a time. que no comían compulsivamente por décadas. The idea that somebody could go 90 days without picking up even a spoonful of ice cream or a cookie or a La idea potato de que chip 90 días sin papas abritas o sin helado o sin una galletita, la idea de que una persona pudiera pasar 90 días sin esas sustancias, was impossible for me to believe. yo no podía creer eso, se me hacía imposible. See, because I've been to Overeaters Anonymous before. Porque yo ya había ido a comedores compulsivos anónimos. When I was about 5 or 6 years sober, Cuando estaba como 5 o 6 años sobrio, I was having trouble with food, and I thought that, well, if Alcoholics Anonymous did such a great job with my alcohol consumption, ya that I could go tenía to Overeaters con Anonymous la and comida. maybe they can help me. Pues si Alcohólicos Anónimos me funcionó también para el alcohol, en comedores compulsivos me va a funcionar para la comida. And when I went to Overeaters Anonymous, they told me when I got there that it's okay for me to define what my abstinence is. Y llego a comedores compulsivos regular y me dijeron, tú define tu propia abstinencia. And they said, regardless of the circumstances, they were going to love me until I learned to love myself. Me dijeron, no importa las circunstancias, nosotros te vamos a amar hasta que tú aprendas a amarte a ti mismo. And that this program was about making progress, not necessarily about being perfect. También me dijeron que el programa era hacer un poco de progreso y no alcanzar la perfección. So I went to a few meetings of Overeaters Anonymous. Fui a unas juntas de comedores compulsivos anónimos With some very well-meaning and kind people con gente muy amable y muy bien intencionada that tried to give me some instruction. que trataron de darme algunas instrucciones. Very few of them were in a normal body size or were abstinent. Muy pocas personas estaban en un cuerpo, en un tamaño ideal de cuerpo y muy pocas estaban abstinentes. But these people helped me, and they Pero me helped ayudaron. me. They gave me a meal plan and some guidance on things I should eat and I shouldn't eat. And they also, like I said, they told me I can define my own abstinence. Me dieron un plan de alimentos y algunas sugerencias de qué comer y qué no comer, pero como les repito, me dijeron, tú define tu propia abstinencia. They emphasized that most overeaters, most compulsive overeaters have problems with sugar and flour. Y me dijeron, bueno, mira, la mayor parte de los comedores compulsivos tienen problemas con el azúcar y la harina. So I stopped eating sugar and flour. Entonces dejé de comer azúcar y harina. 6 days a week. 6 días a la semana.
And you know, when you're 35 and you're athletic and overweight and you diet for 6 days in a row and eat whatever you want on the 7th day, you're going to get skinny. A la semana, un día a la semana te pones un atracón, pues sí vas a adelgazar. And you're going to get attractive Te vas a ver todo and guapo, cocky todo muy altanero, and arrogant. muy arrogante. And slowly but surely, those 6 days are going to turn into 5. Y poco a poco esos 6 días se van a convertir en 5. And then 4. Y después 4. And then 3. 3. And after 3 or 4 years, you're down to trying to get just 1 day. Y después de 3 o 4 años, con trabajos puedes conseguir un día. And those 55 pounds that I lost when I first came to Overeaters Anonymous, y esas 55 libras que había perdido cuando apenas llegué al comedor de compulsivos anónimos, came back on and then some in 10 short years. regresaron rápido y muchas más en nada más, en 10 años. And you know, it would be a lie to say that I stopped going to OA. I always stayed around Overeaters Anonymous. You know, I would talk with different people. Estaba por alrededor de comedores compulsivos. De vez en cuando hablaba con alguien. I would talk to members of Overeaters Anonymous. We'd talk about abstinence, and you know, you'd ask if you've been abstinent today. Were you abstinent today? Yeah. Everything was on, you know, abstinence, like it was this living, breathing thing. Y hablábamos de abstinencia. ¿Estás abstinente hoy? ¿Cómo te ven tu abstinencia? ¿Ya perdiste tu abstinencia? Y hablábamos de abstinencia como si fuera esta cosa viva. And I would, you know, my idea of abstinence would be like this ideal day where I'd get up in the morning and I would pray, and then I would exercise, and then I would prepare my food, and it would be, you know, weighed and measured and portioned, and none of the food would touch one another. And it was like this, like I said, it was like this thing, and it really had nothing to do with what abstinence is. Y pues yo que tenía una idea bien loca de abstinencia, de que me iba a despertar, iba a rezar, iba a hacer ejercicio, iba a acomodar mi comida sin que tocara la una a la otra, y que la abstinencia iba a ser mi resultado, mi solución. And I didn't learn until I came to a vision for you that abstinence simply is the abstaining from the substances and behaviors and ingredients that I react abnormally to. Y no me di cuenta, sino hasta que llega una visión para ti, que la abstinencia es solamente renunciar a los ingredientes y a las conductas que detonan mi alergia física. See, I never wanted to look at those substances as being more powerful than my willpower. Nunca quería concederles a estas sustancias un poder más grande que mi propia fuerza de voluntad. I always treated this condition, I always knew I had it. I always knew that I had the condition. Siempre supe que tenía esta condición de comer compulsivamente. If there was only a half of a container of ice cream in the freezer, I would not eat it. Si nada más estaba la mitad del recipiente de helados en el congelador, no me lo comía. Because there wouldn't be enough. And I Porque knew no if I ate it, I'd have to go out and get more. Si me lo comía, sabía que iba a salir a comprar uno completo. I lost my train of thought for a minute. So, ice cream, yes, you wouldn't touch it because yeah, you wouldn't right. I wouldn't eat it, right? But what I never, in all of my experience, I always minimized the condition, that it was more like an inconvenience than it was a deadly fatal disease like I treated alcoholism.
Pero yo siempre pensé que comer compulsivamente era una cosa inconveniente y nunca me imaginé tratarlo tan seriamente como trataba mi alcoholismo. See, if it got really, really difficult and I was having a tough time, I could get up in the middle of the night and I would never take a shot of whiskey. Aún cuando yo estaba pasando por unos problemas muy difíciles, no se me ocurría en la mitad de la noche levantarme y tomar whisky. But I would look at the jar of peanut butter and say, let me just have that. Pero sí veía el frasco de mantequilla de cacahuate y decía, esto sí, venga para acá. You see, I learned in the doctor's opinion that it says that men and women, that's all men and women, drink essentially because they like the effect produced by alcohol. Dice en la opinión del médico que hombres y mujeres beben esencialmente por el efecto que les produce el alcohol. And I like the effect produced by food. Y a mí me encanta el efecto que produce la comida. And I always thought that the injurious part, right? The injurious part of alcohol was the fact that when I drank it, I acted extemporaneously or out of control. I thought that that was the injurious part of alcohol. Y yo creí que la parte lastimosa, la parte hiriente, la parte inconveniente de beber es que cuando yo tomaba el alcohol me comportaba erráticamente. Yo creí que esa era la parte lastimosa o hiriente del alcoholismo. And that is not the injurious part. That's alcohol's job. That's what alcohol does. If you give enough alcohol to Mother Teresa, she is going to act crazy. Pero eso no es el problema. Si tú le das un montón de alcohol a la Madre Teresa de Calcuta, se va a comportar erráticamente. Eso es lo que hace el alcohol. Ese es el efecto del alcohol. The injurious part of alcohol is that it produces a phenomena of craving, that regardless of what the circumstances are, I will not stop using it. El problema que yo tengo con el alcohol es que una vez que lo bebo, produce el fenómeno del deseo imperioso y no va a haber cantidad de alcohol que sea suficiente para mí. Ese es el problema. Which is the same injurious part of these substances, these foods, these ingredients and behaviors. And that's what, and I learned that that is what the injurious part of those substances are for me. Que es la misma desventaja que tiene comer compulsivamente. Esa es la parte lastimosa e hiriente de comer compulsivamente. Ese es el fenómeno que desencadena el fenómeno de deseo imperioso y no puedo parar. And I learned until I could fully put those substances down and stop those behaviors, I would never have the kind of peace in mind, serenity, and recovery, or the recovered state that I so desperately was seeking. No fue sino hasta que verdaderamente renuncié a todos esos ingredientes que pude experimentar paz y serenidad, que era lo que yo estaba buscando. So I had to take this condition with the seriousness that I took the condition of alcoholism. Así que tuve que tomar esta condición con la misma seriedad que tomaba el alcoholismo. I'll tell you this, I look back at my experience and my experience, I have been a compulsive overeater since I believe birth. I for some reason I connected security and safety to food, and for some reason I just needed more of it. I don't know why. I just needed more of it. Francamente, yo creo que soy comedor compulsivo desde que nací. La comida me da seguridad y protección. Eso es lo que me daba la comida. I connected food to security. I connected food to safety. I connected food to just being okay. If I just had enough food in my house, in my possession, it was going to be okay.
para mí, yo hice la conexión de que suficiente comida era seguridad, protección, bienestar, y que si tenía suficiente comida, yo iba a estar bien. And at the same time, you know, I was smart enough to know that I looked the way I looked because I was an overweight boy. I knew that it was because I ate too much food. Y sin embargo, era suficientemente inteligente como para saber que estaba gordo y en sobrepeso porque comía demasiado. I used to play tricks as a boy. I would buy clothes that were too small and I would hide them and try them on every couple of days after I tried to stop eating food. Si tú le picas aquí, nadie te ve. Por favor, estamos, cierra tu micrófono, por favor. Sorry, Pete, somebody's mic was open. Sorry. That's okay. Okay, so you were saying you were smart enough to know that you were overweight because you were abusing the amount of food. I would, you know, buy clothes. I could remember a friend of mine got mononucleosis. And un amigo mío se enfermó de mononucleosis. And they lost like 40 pounds. Y perdió como 20 kilos. And I thought to myself, man, if I could just get mononucleosis, I could lose 40 pounds. Y yo decía, ay, ¿cómo no me dan mononucleosis para perder 20 kilos? I had other young friends that were overweight, and their parents sent them to fat camps or camps where they would lose weight. Tenía otros amigos que estaban gordos y los mandaban a spas de fin de semana para bajar de peso. And I thought, if I could just learn what those kids learned, I should be able to lose weight too. Y yo pensaba, ay, ¿cómo no aprendo esto que enseñan en estos fines de semana de campamento para que yo también pueda adelgazar? And you know what those kids learned? ¿Y saben qué aprendieron esos muchachos? Eat less and move more. Ellos aprendieron simplemente come menos y muévete más. Haz ejercicio y come menos. That's it. Eat less and move more. And you know, you can, that's the key, right? Menos, muévete más. Esa es la clave. Ese es todo el secreto, ¿verdad? But the problem is that I'm not like normal people. The delusion that I'm like normal people has been smashed. See, I can't. Es que yo no soy normal. I can't eat less and move more. No puedo comer menos y moverme más. No puedo. Once I start eating certain substances. En cuanto empiezo a comer ciertas sustancias, no puedo comer menos y moverme más. You know, if you think about it, every meal plan, you know, gray sheet, white sheet, whatever, you know, whatever diet, whatever, it's all, you know, boil it all down. It's all eat less and move more. Si ustedes revisan todos los planes de alimentos, todos son come menos, muévete más. Unless you have this condition and you're consuming these substances that cause the phenomena of craving. Pero si sigues comiendo esas sustancias que detonan el deseo imperioso. And our book describes that condition as being a hopeless, fatal, and progressive condition that has no treatment. El libro describe ese deseo imperioso como una situación desesperanzadora para la que no hay tratamiento. See, I thought if I ate less, I would get better. I would treat my overeating with eating less. Que yo creí que si comía menos me iba a poner bien, me iba a mejorar, que el tratamiento para mi comer compulsivo era simplemente comer menos.
I would even eliminate some of the substances that I thought were problematic. Like I would stop eating certain substances for periods of time. Aún llegué a eliminar ciertas sustancias durante un periodo. But at some point in time, after a couple of the bubbles and bumps came off my body and my belt went, I could tighten my belt another hole or two, I would go back to using those substances. Pero en cuanto empezaba a adelgazar y ya no tenía tantas llantas y tantas burbujas y tantas bolas en mi cuerpo, inmediatamente volvía a comer esas sustancias. And because this disease is progressive, Y como esta enfermedad es progresiva, those periods of time where I could put the food down and not use those substances became less and less. esos periodos en los que podía eliminar Shorter and esas sustancias shorter. cada vez eran más y más y más cortos. And I had to come to the conclusion that I could never safely use those substances in any quantity, in any shape, ever again. Tuve que llegar a la conclusión de que no podía usar ninguna de esas sustancias en ninguna cantidad, de ninguna manera, en ninguna forma, nunca jamás en la vida. So when I finally, after listening to A Vision for You and hearing the recovered compulsive overeaters discuss compulsive overeating from the big book of Alcoholics Anonymous, Cuando escuché Una Visión para Ti a las personas recuperadas, describiendo la recuperación desde el libro de Alcohólicos Anónimos, I started thinking to myself, what are these fat people doing reading my book? lo único que se me ocurrió pensar es, ¿qué hacen estos gordos leyendo mi libro? See, I knew where all that stuff was in that book. I knew what page it was on. I know what that book said. ¿Qué me van a enseñar a mí? Yo no hice el libro. Yo sé qué está escrito en qué página. Es mi libro. Yo lo sé muy bien. But I could never connect it to this disease of compulsive overeating that I had. Pero no lo había conectado a este problema de comer compulsivamente que tengo. And it wasn't until I connected with a recovered member of Overeaters Anonymous No fue sino that guided me through. hasta que conecté con un miembro recuperado de comer compulsivos anónimos que me acompañó en este proceso. That guided me through this process in entire abstinence until I arrived at a recovered state. Que no fue sino que me acompañó en este proceso en abstinencia completa hasta que llegué a este estado de recuperación mental. And like I said, I was listening to A Vision for You for probably about maybe 2 years. Yo creo que estaba escuchando a Vision for You como unos 2 años. And I would have periods of self-imposed abstinence and restriction. Y tenía algunos periodos de fuerza de voluntad y de restricción. And then I would stop listening and I would go back and I would gain 5 pounds and lose 10, or I'd gain 20 pounds and I'd lose 5. And it was a very, very distressful period of my life. Y bajaba de peso y volvía a subir y volvía a bajar y volvía a subir. Fue un periodo muy, muy estresante de mi vida. And one day I got the brilliant idea that I'm going to listen to what these people say and do what they say, and I'm going to prove that their way is not going to work for me. Y un día tuve la brillantísima idea de escuchar a estas personas, intentar lo que ellos estaban haciendo y demostrarles que eso que estaban haciendo no iba a funcionar conmigo. And I said to myself, I'm going to get a sponsor in A Vision for You. Me dije a mí mismo, voy a
conseguir un padrino, una madrina en A Vision for You. And I was going to pick out the most recovered individual with the most information, and they were going to be the perfect fit for me. Y dije, voy a conseguirme al más recuperado, que tenga más información, y va a ser una perfecta combinación. And I committed in my mind that I was going to do whatever that person instructed me to do in order to get recovered. Y dije, bueno, voy a hacer todo lo que esta persona me diga que hacer para ver si así me recupero. Now, the person I had in mind did not turn out to be the person that wound up being my sponsor. La persona que yo tenía en mente no fue esa persona que acabó siendo mi madrina. It was I was listening to A Vision for You on a Sunday special edition. Estaba escuchando A Vision for You en un domingo, una edición especial. And I heard my friend Marcella speaking about her recovery. Y escuché a Marcela hablando de su recuperación. And she didn't sound like me. Y ella ciertamente no suena como yo. And she didn't sound like she looked like me. And I definitely didn't think that she looked like the image I had in my mind about who was going to be my sponsor in A Vision for You. Estaba seguro de que no se veía como yo me veo, y además, sobre todo, ella no cuadraba con la idea que yo tenía del la madrina o el padrino que yo me merecía o que yo necesitaba. I think I even thought to myself, how could this little brown Jewish woman guide me to being recovered? Yo dije, no, ¿cómo esta persona tan cafecita y tan pequeñita y esta mujer, cómo ella me va a guiar a la recuperación? Esta chaparra. But for some strange reason, I was compelled to ask a question. And the question I asked was, how do you start? Pero por una razón que todavía no acabo de comprender, dije, pues le voy a preguntar a esta, ¿cómo empiezo? I heard Marcella say that she was in Alcoholics Anonymous too, and that she was a recovering alcoholic, and she had said how long she was in Alcoholics Anonymous, and I had already over a decade-long sobriety than she had. Pues yo la escuché que dijo que había estado en Alcohólicos Anónimos, y yo dije, ¿qué? Pero si yo tengo 10 años más que ella en Alcohólicos Anónimos. Yo tengo mucha más recuperación que ella. And I think I might have thought to myself that there's no way this woman could help me. Y yo dije en mi mente, por supuesto que esta no me puede ayudar. And I think it just goes to show that, God has a sense of humor. Y pues And esto the nada direction, más demuestra que el poder superior tiene muy buen sentido del humor. and the direction that I needed, and this was the vessel that was going to deliver the information and the direction that I needed at that time. Y pues ya nada más para que les indique que el poder superior tiene sentido del humor, y que pues bueno, este era el instrumento que yo necesitaba para recuperar. So Marcella said to call her the next day. She gave me her number. I lied and said my name was Steve because I didn't want anybody to know that it was me. But in any case, I called her the next day, and she told me to go find a space in my home and to make a list of all of the foods, ingredients, and behaviors that I thought were problematic, that I thought that I had lack of control of once I started ingesting them in any way, shape, or form. Entonces le hablé a Marcela antes, pero primero mentí, y le dije que me llamaba Steve, no Pete,
Y entonces le hablé por teléfono a Marcela y Marcela me dijo, vete a un rincón solitario de tu casa y haz una lista de todos los ingredientes y comportamientos que te detonan la alergia física. And I didn't propose to her. I didn't say, will you be my sponsor? She just gave me direction. She asked me to identify the substances. Y ni siquiera le dije, oye, puedes ser mi madrina, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Me dijo, ve, identifica tus sustancias. I remember after I made the list, the next day we called and we discussed the list, and then she asked me what I was going to eat the next day. And entonces, I had recuerdo que al día siguiente le hablé y le leí la lista y entonces ella me preguntó, ¿qué vas a comer hoy? And the next day I called her and I told her what I ate, and she said, "Congratulations, you have 1 day abstinence." And that was May 22nd, 2017. Y al día siguiente le hablé y me dijo, ¿qué comiste ayer? Le di la lectura de lo que había comido ayer y Marcela me dijo, felicidades, ya tienes fecha de abstinencia. Eso fue mayo 22 del 2017. We didn't sit down and read line for line in the big book either. She was aware of of what I knew about the big book, and I was aware that she knew where everything was in the big book. And she took me to the page in the doctor's opinion where it talks about entire abstinence. No leímos línea por línea, porque ella ya sabía que yo ya sabía y yo ya sabía que ella sabía. Así que nada más me refirió unas cuantas ideas de la opinión del médico. We read on page 30 where it says that we had to fully concede to our innermost self that we were compulsive overeaters, and the delusion that we are like other people had got to be smashed. En la página 30 leímos que tenemos que conceder a nuestro ser más interno, que tenemos que deshacernos de la alucinación de que somos normales y que esa alucinación tiene que ser destrozada. And after we read it, she said, we just took step 1. Y después de haber leído, ella me anunció, ya tomamos el paso 1. Then we flip the page and we agnostics to the page where it says, I only need, and I'm paraphrasing, I just need to be willing to, I either believe or I need to be willing to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. Después nos fuimos al capítulo de nosotros los agnósticos y leímos esa pregunta en donde dice, ¿crees o estás dispuesto a creer siquiera que existe un poder superior a ti mismo? And she said, we just took step 2. Y ahí me anunció, ya tomamos el paso 2. And a day or two later, we were on the phone, and I had read in the big book about the third step, which I've read hundreds of times before, and I was ready to do my third step prayer and take the third step when Marcela asked me the question that changed my life. Y llegamos al paso 3, un paso 3 que yo ya me sabía de memoria porque lo había leído miles de veces. Y Marcela me hizo una pregunta que cambió mi vida. She said, if you take this step, you're now merging your sobriety with your abstinence. And that I needed to take this disease as serious as I've taken my disease of alcoholism for the last 20 years. Entonces me avisó que si estaba todo dispuesto a tomar el paso 3, tenía que fundir mi alcoholismo con el comer compulsivamente y que tenía que cuidar mi abstinencia completa de la misma manera que cuidaba mi sobriedad en Alcohólicos Anónimos. That was a heavy, heavy question to ask. Eso fue sumamente duro para mí, muy, muy difícil para mí. And she knew it was a heavy question to ask and didn't ask me to respond right away and allowed me the opportunity to really think about it. Y como sabía que era una pregunta sumamente difícil de responder, me dio un poco de tiempo para responderla. And we hung up the phone and I pondered the question and I pondered the proposal.
And I thought long and hard. Me puse a pensar y dije, ay, en la torre, eso sí que está difícil, lo pensé con mucho trabajo. I thought long and hard about my experience of putting down the food and picking up the food and putting it down and picking it up, and just the incomprehensible, the way that I treated people in my family around the foods that insisting that they behave certain ways, and just how I was more of a promoter of bad will than I was goodwill, and I was fighting fights that I've already won, and I just came to the conclusion that the battle was over, and if this was the decision that had to be made, that I was willing to make that decision. Me puse a pensar en mis batallas con la comida, cómo era coger la comida, soltar la comida, tomar la comida, soltar la comida, comer la comida, soltar la comida, y todas las batallas que tenía con la gente a mi alrededor acerca de esta horrible batalla que dije, se acabó, ya no puedo con esto. Si hay que tomar esta decisión, hay que tomarla. And I called her back the next day and I told her that I was ready. And we immediately began working on my fourth step. Estoy listo. Inmediatamente empezamos a trabajar en mi cuarto paso. In entire abstinence. En abstinencia completa. And I have done many, many, many fourth steps before, and never one of them was done in entire abstinence. Y yo había hecho muchos cuartos pasos antes, pero ninguno lo había hecho en abstinencia completa. As a matter of fact, my first fourth step I did with a 6-pack of sweet natural soda and a bucket of fried chicken. De hecho, mi primer cuarto paso en Alcohólicos Anónimos lo hice con 6 latas de refresco con azúcar y una cubeta de Kentucky Fried Chicken, de pollo frito. Because a fourth step had me discovering and discarding some things in my past that I really didn't want to look at. Porque el cuarto paso estaba descubriendo cosas que realmente yo no quería ver. In entire abstinence. En abstinencia completa. We're coming up on the 40 minutes, so I'm just gonna let you know where, how the rest of that process went, and then I'll close. Ya casi voy a cerrar. Les quiero decir qué pasó después, y con eso voy a cerrar. We did my 5th step over the telephone. Hicimos el quinto paso en el teléfono. I identified my defects of character. I became willing to have those defects removed. I did the 7-step prayer pretty much in my God spot, where I asked my God to take away all of the shortcomings that he felt as though stood in the way of my usefulness to him or her. Identifiqué mis defectos de carácter, me fui a mi lugar en donde yo me encuentro con Dios, le pedí humildemente que removiera esos defectos de carácter para poder ser de máxima utilidad a mi Dios y a mis congéneres. I had a list of persons I had harmed from my 4th step as part of my inventory, and we shared what those were and what those amends should be. Hice una lista de las personas a las que había dañado, hicimos una lista de reparaciones para esas personas. And I started to make amends to the people I had harmed in working my 9th step. Empecé a hacer reparaciones a las personas que había dañado. While working the 9th step, Marcela, we talked about how to do a 10th step and to identify a process when correcting these wrongs or setting these wrongs right. I had a 10th step to utilize, to reach out to others, to first and foremost, to go to the God of my understanding, and then to reach out to somebody and to work a 10th step, an effective 10th step. Llegamos al paso 10 para cómo continuar, seguir haciendo ese inventario, para identificar los nuevos resentimientos y para continuar en el proceso de recuperación. And we immediately started on the 11th step, which was another critical, super, super, super important part of my recovery.
inmediatamente saltamos al paso 11, que ha sido increíblemente esencial en mi proceso de recuperación. See, 11th step gave me instructions for the nighttime before I went to bed. El paso 11 me da instrucciones precisas para irme a la cama And for what I should do every morning when I get up. y lo que tengo que hacer en la mañana al despertar. And it talks about upon awakening being, and it was super helpful when in discussing it with Marcella, because it talked about the next 24 hours for the compulsive overeater are so super important. Y es tan esencial para un comedor compulsivo que al despertar considere mis 24 horas por delante de mí. Para un comedor compulsivo eso quiere decir planear lo que va a pasar en las siguientes 24 horas. Because I had to take into consideration not only what I was going to eat, but when I was going to eat, how much I was going to eat, and in what context I was going to eat. Porque tengo que pensar qué voy a comer, en dónde me lo voy a comer y en qué contexto social me lo voy a comer. And that schedule for the compulsive overeater is very important as well. Y además tengo que tener un horario, porque eso también es sumamente importante para un comedor compulsivo. So we adopted a practice of upon awakening, I had a practice of prayer and meditation. So I would meditate. I actually would meditate, then pray, and ask for guidance, then commit my food via a audio text message to Marcella, and I would identify this is what I was going to eat. These were the quantities that I was going to eat. This is the time that I was going to eat them, and this is the company, or if I was going to eat alone or with other people. Entonces adoptamos una práctica que en la mañana al despertar iba a meditar, iba a rezar y después hacía un pequeño mensaje que le mandaba a Marcela diciendo qué voy a comer, en dónde me lo voy a comer y con quién me lo voy a comer. See, I was growing in understanding and effectiveness, and I was learning from my experience that without this practice, you know, I don't know where I would be. Empecé a crecer en entendimiento y eficacia y sin esta práctica yo no sé en dónde estaría hoy. You know, it was somewhere around about 3 or 4 months after I had first become abstinent that I was eating in a diner in New York. Yo tenía como unos 3 o 4 meses de abstinencia cuando estaba comiendo en un restaurante de Nueva York. And in this diner, I was served a large plate of food. It was, you know, a diner in New York. They served large portions of food. Estaba en Nueva York y en este restaurante sirven unas porciones gigantísimas. And I had committed I was going to eat there. I knew I was going to eat there. I wasn't carrying my food with me at the time. And I took my portion of food that I was going to eat and I weighed it. And I took Todavía no estaba cargando mi lonchera en esa época. Tomé una porción de comida que me tocaba y la pesé. And this inexplainable feeling of neutrality with what wasn't on my plate and what was left behind was something that I've never experienced in all of my diets and all of my food plans and all of the things that I've ever done ever in my entire life. Y sentí una maravillosa sensación de neutralidad, de dejar por detrás toda la comida que no me iba a comer. Sentí una neutralidad ante la comida que no me correspondía. Y esa sensación de neutralidad yo nunca la había experimentado en todas mis vidas anteriores. And Marcella said, nobody can anoint you recovered. Y Marcela me dijo, nadie tiene el poder de declararte recuperado. But she said, that sounds like what recovered feels like, that feeling of neutrality. Pero eso es exactamente lo que queremos decir cuando decimos que estamos recuperados, esa sensación de neutralidad ante la comida. And I've been neutral and abstinent and recovered ever since. Y he estado neutral, recuperado y en recuperación desde ese día.
So with that, I'll close. Sí, muchas gracias. Con eso paso. Will you stay for a few questions, Pete? Sure. Si alguien tiene una pregunta para ti, se puede quedar otro ratito. Una pregunta, un comentario. ¿Le quieres preguntar algo a Pete? Le damos la palabra Kimberly. a Kimberly para que... Hola, ¿me oyen? Sí, Hola. te escuchamos. Bueno. Ya, bueno, Peter, muchas gracias por compartir tu experiencia. No las oigo. Sí. I'm well, thank you. Me llena de mucha esperanza, así que muchas gracias. You give me a lot of hope, so thank you so very much. Ok. Mi pregunta es, si en algún momento de tu abstinencia has tenido la obsesión mental y cómo saliste airoso de eso. Gracias. Kimberly wants to know that in this process of recovery, you have suffered from the mental obsession, and how did you overcome it? Say that one more time, Marcella, please. Kimberly wants to know that in this process of recovery, you have suffered from mental obsession, and if you have, how did you overcome it? Oh, that's a good question, and I'm glad you asked. I found once I put the substances down, once I identified the substances that caused the phenomena of craving, I had very few obsessions to eat. The only time I did was when I would come under some excessive stresses and fears about some things, and I would think to myself, a little bit of ice cream would make this better. That's a thought. That's not a mental obsession. Oh, okay. Me alegro mucho. Esa es una excelente pregunta y qué bueno que preguntaste. Una vez que renuncié a todas mis sustancias adictivas, tuve muy poca obsesión mental. Solamente cuando estoy bajo mucho estrés o tengo miedo, me viene el pensamiento de un poco de helado podría hacer esto mejor. Eso es un pensamiento, eso no es obsesión. And my first response to that is to ask the God of my understanding to remove that mental obsession. Mi primera respuesta en cuanto llega un pensamiento de comida es inmediatamente pedirle a Dios que me quite ese pensamiento y que me quite la obsesión. And it has always been removed. Y siempre ha funcionado sin falla. Thank you, Pete. Anybody else? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Tenemos creo que 2 minutos. Adelante, Rosana, puedes hacer la consulta. Rosana, adelante, haciéndole la consulta al compañero Pete. Gracias. Thank you, Pete. I don't have any questions, only I wanted to thank you. My name is Rosana, and I am addicted to eat carbs and bread and those things, and I've been in this program since March 9th, so I'm new. This is the first time I'm studying the big book, and it was very inspiring to listening to your experience, so I just wanted to share and to say thank you for sharing that with me and with the group, and thank you, Marcela, for having Pete with us. I will finish here, so in any case somebody else wants to ask a question. Thank you. You're welcome. And thank you. Gracias.
Okay. Antonio. I know you need to join your... Antonio, hay 2 minutitos, Marcela. Primero déjame preguntarle a Pete. Is it okay if we keep you 4 minutes? Yeah, take your time. I got no place to go until 6 o'clock. Okay. Sí tiene tiempo, Pete. Sí tiene tiempo. Okay. Adelante, Antonio, con la consulta. Gracias. Gracias, Pete, por tu compartir. Esta noche me voy a acostar mucho más rico de lo que ya soy. He tomado algunas notas que me han parecido muy bonitas. Algo que yo no sabía era que el programa consiste en hacer progreso, no alcanzar la perfección. Me ha encantado esa frase, me ha encantado. Al igual que la palabra abstinencia, tampoco sabía lo que significaba. La he escuchado mucho, abstinencia. ¿Qué significa abstinencia? Es renunciar tanto a la harina como a los azúcares que a los comportamientos. No lo sabía y lo sé gracias a ti. Cuando has comentado que la comida te daba seguridad... Permíteme, Antonio, déjame traducirle. Pete, Antonio from Spain is telling you that tonight he's going to go to bed a lot wealthier than he was this morning because he heard you. And he said that he took a lot of notes, and he learned very clearly from your share that he needs to quit perfection, that he will never be perfect in this program. And also the way that you explain abstinence as the willingness to, how do you say derrota? To surrender not only your food, but also your behavior. ¿Tienes una pregunta, Antonio? Ahora sí, sigue. Bueno, ¿Algo más, Antonio? Sí, otra cosita más, porque aquí lo veo a él, o sea, me veo a mí igual que que la comida me daba seguridad y protección. Si había comida de sobra, suficiente, todo estaba bien. Antonio wants you to know, Pete, that he sees himself in you, that he also feels safer with a lot of food, and that food gives him safety and protection. Y la última, porque aquí también me veo yo reflejado, cuando ha comentado que a un amigo le dio mononucleosis y perdió mucho peso. Yo he deseado también una enfermedad, porque vi a un compañero que cayó en el hospital y estuvo un mes y perdió mucho peso. Fíjese hasta dónde llega la enfermedad, que yo quería tener esa enfermedad para perder peso. También, I also want to tell you that I also have prayed for an illness to make me skinny. And thank you so very much for sharing. Thank you, Pete. Thank you, Antonio. Gracias. Thank you. Marcela, hay un compañero Isidro que está con su teléfono, pero me levanta la mano y si le podemos dar el pase para preguntar. Sí, dáselo tú. Ok, adelante, Isidro. Isidro con su pregunta. Isidro, ¿nos escucha? There's another man that wants to ask you a question, Pete, but we're having trouble with the microphone. Yeah. ¿Alguien más mientras ayudamos a Isidro? Ahí está Diana. Diana, habilita tu micrófono. Vale, Diana. ¿Ya? Hola, es que la manita habilita no la... tu micrófono, Diana. Ya, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Mi pregunta es, primero que se sabe el libro de memoria, es impresionante, palabra por palabra. Y cuando precisamente él decía que tenía de la comida seguridad y protección, ahora ¿de dónde viene esa seguridad y protección en su
estado recuperado. Diana from Colombia, in Bogota, Colombia, she said she wants to tell you that she's very impressed in how you quote the big book by heart. That she's really, really amazed how you know the big book and you can just shoot the words. And she wants to ask you if before you got safety and protection from food, where does your safety and protection come from these days? You know, before, you said the question was where I wanted safety and protection from food. Where do I get it now? Was that the question? Yes, now. Yes. Now. Yeah. So you know, I've told people before that I've explained how the God of my understanding had removed the obsession and compulsion to eat these substances. I've explained it with great enthusiasm, with eloquence, with stories. And you know, it's funny, if you haven't had that experience, most people that I tell that to don't believe me. They think it's Zune or Weight Watchers or paleo or keto or something like that. You know, they're looking for the why. I know you will never talk me out of the fact that the God of my understanding had removed this obsession from me. And I know that the God of my understanding keeps me safe and protected. I have a lot of information. I can tell you where these things are in the big book, but all that is knowledge. All that is information, right? What I know for sure is that the God of my understanding has removed this merciless obsession, and I've turned my life and will over to care of that God. And regardless of what happens, what virus is out there, regardless of anything, that I am going to be okay. I will be safe and protected. Lo que pasa, gracias, Pete. Lo que pasa es que yo he tenido la experiencia de que un Dios, de acuerdo a mi entendimiento, me quitó la obsesión y misericordia de comer compulsivamente. Y cuando uno ha tenido esa experiencia, ninguna cantidad de información puede explicar al que no entiende. Yo tengo mucha información acerca de dietas y de datos, pero esa información no me salvó. Lo que me salvó fue un Dios de acuerdo a mi propio entendimiento. Y cuando uno ha vivido esa experiencia, no importa lo que pase allá afuera, que si hay un virus, que si no hay un virus, yo sé con certeza cierta de que un poder superior, de acuerdo a mi propio entendimiento, me va a mantener seguro y protegido. Thank you, Pete. Thank you, Diana. Thank you. Anybody else? Yo. Adelante, Santiago. Going Santiago, once. adelante. I just want to say. ¿Nada más? Oscar, la pareja estrella. No, primero va. Okay. Santiago y después Oscar. Vale. Santiago. Okay, I just want to say thanks for joining us and share your experience and take a lot of notes about your experience, and that is so helpful for me. Thank you, Pete. Thank you. Oscar. Bueno, muchas gracias por el compartir, ha sido increíble, la verdad, escucharle. Yo le quería pedir, si fuera tan amable, darnos un consejo ante, si él se encontrara en esta situación, yo no sé si él se encuentra ahora mismo así, confinado, sin poder salir, tener que teletrabajar, estar durante, no sé, creo que vamos a estar aquí al menos, al parecer, parece que un mes. ¿Qué consejo él puede darnos para, siendo comedor compulsivo, vivir esta situación de confinamiento rodeado de comida y de tentaciones y de mucho estrés?
Gracias, Oscar. So Oscar is wondering if you are aware that most of these phases are in Spain and they have been in seclusion for 2 weeks already, and it is very likely that they're going to be confined without being able to go outside for over a month now. And he's asking you, how can we possibly what can we do as compulsive overeaters if we're just secluded at home without being out, with an enormous amount of fear and stress, and surrounded by food because we have been, storing food for the emergency. So what should we do? How can we live like this? I mean, so that's a really, to see if you're confined. Yeah, so I am confined. We're only allowed out to get food. Now, there's not somebody outside my door with a gun that's going to shoot me if I go outside, but we are confined, and we can't go anywhere but to the doctor, or to the grocery store, or to the hospital. That, fortunately for me, my experience, I carry my food with me. I put a lot of thought into my week, and I plan my meals, so I make sure that I have an adequate supply of food prepared and ready to eat, so that I don't, when I plan my food for the day, I know exactly what I'm going to have and when I'm going to have it. What part of my practice when I conclude my day is I start thinking about what I have available or what shopping I have to do the next day, so that I have the substances and the foods that I need to continue, to remain abstinent. But for me, I really believe that upon awakening, that practice of upon awakening, is super, super critical for me to be thinking about all of those things I talked about, but also about when I'm going to resupply the things that I need to stay recovered. Bueno, lo primero que dijo Pete es de que sí, él también está confinado, no puede salir a trabajar, también tiene que teletrabajar. No hay ningún policía con una pistola fuera de su casa, pero no puede trabajar, solamente puede salir al médico a comprar comida o al hospital, si es que pesa el virus. También dice que él lleva su lonchera a todas partes, que planea su comida siempre, y siempre tiene comida preparada para el día, que siempre sabe qué va a comer en cualquier momento. También dice que al final del día, al retirarse a su cama, siempre revisa mentalmente si tiene todos sus ingredientes para preparar su comida, y que al despertar, al planear sus 24 horas para el día, pues también sabe planear sus ingredientes y sus comidas. Do you want to address the fear and the stress bit? So with regard to the fear and stress, Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Hello? Yeah. Yep. Okay. Yes. So it would be unnatural and inhuman to not be fearful and stressful in these uncertain times. Sería contra natura y completamente anormal no tener miedo y estrés en estas circunstancias. Contra natura y anormal. However, our process for addressing fear is clearly written in our big book. Sin embargo, el proceso para enfrentar nuestros miedos está claramente especificado en el libro grande. And it says that we ask God to remove our fear. Y dice que le pedimos a Dios que nos retire el miedo. And then it says that we commence to outgrow it. Y después dice que empezamos a superarlo, que empezamos a sobreponernos al miedo. And growth is not an overnight matter. Y que el crecimiento no es
I forgot my words, que no es una cuestión de una sola noche. Growth is a process. El crecimiento es un proceso. And you know, and we have to have, in order for us to grow, we have to have resistance. Y para poder crecer, necesitamos tener un poco de resistencia. So in spite of the fear, the total rational fear of what we don't know, we need to commence to outgrow that fear. And we need to put our trust, and our faith. En la presencia de ese miedo tan justificado, en esa presencia que nos resiste, allí es donde está nuestro crecimiento. Y tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza, trust and faith, in the God of our understanding, and that this experience is going to provide us with opportunities to grow. En el poder superior de acuerdo a nuestro entendimiento, y este poder superior de acuerdo a nuestro entendimiento nos va a dar oportunidades para seguir creciendo. I need to do what I'm directed to do and follow instructions and accept the circumstances as they are. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, seguir las instrucciones y seguir el proceso como está descrito. And my role is to be the best example of my God's love, my God's will, and my God's way of life in any situation. Y mi trabajo es ser el mejor testigo de Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. You're doing an awesome job. Thank you. You're doing an awesome job. I'm proud of you. Yeah, thank you, I Marcella. love you a lot. Excellent I love you too. job. Yeah. Thank you so much, Pete. Yeah. Yeah. Okay. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Okay. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Oh, with us for the Serenity Prayer, if you want. Ya se fue el güero. Bueno, ¿les gustó mi Pete? Hagamos la oración de la serenidad. Lu quiere decir algo. ¿Quieres decir algo, Lu? No. Ok. Hagamos la oración de la serenidad, compañeros. Dios, aceptar las cosas, cambiar sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía.